Jaya. Maharaj, Maharaj, Gacharya, also AC, Bhagavatham, Sangha Prabhupada, Kijai, Amachar Haridas Thakur Kijai, Premsika Hosri, Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar, Shri Gaur Bhaktivinoda Kijai, Shri Radha Krishna Gopa Gopida Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kijai, Shri Vrindavan Kijai, Navandavdam Kijai, Ganga Jamuna Tulsi Bhakti Devi Kijai, Ananda Koti Vaishnava Vrinda Kijai, Samaveta Bhaktivinoda Kijai, Go Premanandi. All glories to some of the bodies, all glories to some of the bodies, all glories to some of the bodies, all glories to Shri Guru and Shri Guranga, all glories to Shri Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Deve Gauravani Prashadane Nirvashesha Shunyavani Paschatya Desha Tarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasri Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatham, Canto 3, Chapter 13, verse 18. Ijabi Jayatona Vivarat Sahasanaga Varahatoka Niragad Angushta Parimanakaha. Iti thus abhijayata, while thinking, nasa vivarat, from the nostrils, sahasa, all of a sudden, anaga, O sinless one, varaha toka, a minute form of varaha, niragat, came out, angushta, a proportion of the thumb, parimanaka, of the measurement. Translation, O sinless Vidura, all of a sudden, while Brahma was engaged in thinking, a small form of a boar came out of his nostril. The measurement of the creature was not more than the upper portion of a thumb. மொழிபெயர்ப்பு. ஓ பாவமற்ற விதுரனே, பிரம்மதேவர் இவ்வாறு சிந்தித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது திடீரென்று அவரது நாசி துவாரத்திலிருந்து ஒரு சிறிய பன்றி வடிவம் வெளியே வந்தது. அப்பன்றியின் பரிமாணம் ஒரு கட்டை விரலின் மேற்பகுதியினை காட்டிலும் மிகச் சிறியதாகும். O descendant of Bharata, while Brahma was observing him, that boar became situated in the sky in a wonderful manifestation, gigantic as a great elephant. ஓ பாரத குல தோன்றலே, பிரம்மதேவர் பகவானை பார்த்து கொண்டிருந்த பொழுது அப்பன்றி வடிவமானது ஒரு பெரிய யானையினை போல் மிகப்பெரிய அற்புதமான உருவமாக மாறியது.
Struck with wonder at observing the wonderful boar-like form in the sky, Brahma with the great brāhmaṇas like Marīci as well as the Kumāras and Manu began to argue in various ways. வானில் பன்றியினை போல தோன்றிய அற்புத உருவினை கொண்ட பிரம்மதேவர் மரிச்சியின் தலைமைக்கு உட்பட்டு கீழுள்ள அந்தணர்கள் குமாரர்கள் மற்றும் மனு போன்றவர்கள் தங்களுக்கு பல்வேறு விதமாக விவாதிக்க தொடங்கினர். Is this some extraordinary entity come in the pretense of a boar? It is very wonderful that he has come from my nose. அசாதாரணமான ஓர் உயிர் பன்றியாக பொய் தோற்றம் கொண்டு வந்துள்ளதோ, இது எனது நாசியிலிருந்து வெளியே வந்தது மிகவும் ஆச்சரியமானதாகும். First of all, this boar was seen no bigger than the tip of a thumb, and within a moment he was as large as a stone. My mind is perturbed. You see the Supreme Personality of Godhead, Vishnu. முதலில் பன்றி கட்டைவர்களின் நுனியாகவே தோன்றியது. கணப்பொழுதில் அது ஒரு பெரிய பாறாங்கல் அளவிற்கு மாறிவிட்டது. எனது மனம் மிகுந்த குழப்பமாகிறது. இவர் முழுமுதற் கடவுளான விஷ்ணுவாக இருப்பாரோ? Purport, since Brahmā is the supermost person in the universe and he has never before experienced such a form, he could guess that the wonderful appearance of the boar was an incarnation of Vishnu. The uncommon features symptomatic of the incarnation of Godhead can bewilder even the mind of Brahmā. பொருளுரை, பிரம்மதேவர் இப்பிரபஞ்சத்திலேயே மிகவும் உயர்ந்தவராவார். ஆயினும் அவர் இது போன்ற ஒரு உருவத்தினை இதற்கு முன்பு பார்த்ததே இல்லை. பன்றி வடிவம் கொண்டுள்ள இவ்வற்புத தோற்றம் விஷ்ணுவின் அவதாரமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று அவரால் யூகிக்க முடிந்தது. முழுமுதற் கடவுளின் தனிப்பட்ட தன்மையுடைய அவதாரத்தின் அடையாளமானது பிரம்மதேவரின் மனதை கூட குழப்பக்கூடியதாக இருந்தது. While Brahmā was deliberating with his sons, the Supreme Personality, God of Vishnu, roared tumultuously like a great mountain. பிரம்மதேவர் இவ்வாறு தன் புதல்வர்களுடன் விவாதித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது முழுமுதற் கடவுளான விஷ்ணு ஒரு பெரிய மலை சப்தித்தார் போன்று ஒலி செய்தார். Purport, it appears that great hills and mountains also have their roaring power because they are also living entities. The volume of the sound vibrated is in proportion to the size of the material body. While Brahma was guessing about the appearance of the Lord's incarnation as the boar, the Lord confirmed Brahma's contemplation by roaring with his gorgeous voice. இதிலிருந்து உயர்ந்த மலைகளுக்கும் சிகரங்களுக்கும் கூட ஒலி எழுப்பும் சக்தி இருக்கிறது என்று தெரிந்து கொள்ளலாம். ஏனென்றால் அவைகளும் கூட உயிர்கள் தாம். ஒலி அதிர்வின் அளவானது பௌதிக உடலின் அளவை பொறுத்ததாகும். பிரம்மதேவர் பகவானே பன்றியாக அவதரித்திருக்க கூடும் என்று யூகித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது பகவான் பிரம்மதேவரின் யூகத்தை உறுதி செய்வது போல தனது கம்பீரமான குரலில் ஒலி செய்தார். The omnipotent Supreme Personality of God enlivened Brahma and the other highly elevated brāhmaṇas by again roaring with his uncommon voice, which echoed in all directions. சர்வ வல்லமையுள்ள முழுமுதற் கடவுள் பிரம்மதேவரையும் உயர்நிலை பெற்ற அந்தணர்களையும் புத்துணர்ச்சி பெற செய்யும் வண்ணம் மீண்டும் தமது அசாதாரணமான பலத்த குரலில் கர்ஜித்தார். அவ்வாறு அவ்வொலி எல்லா திசைகளிலும் எதிரொலித்தது. Brahma and other enlightened brāhmaṇas who know the Supreme Personality of God are enlivened by the appearance of the Lord in any of his multi-incarnations. The appearance of the wonderful and gigantic incarnation of Vishnu as the mountain-like boar did not fill them with any kind of fear, although the Lord's resounding voice was tumultuous and echoed horribly in all directions as an open threat to all demons who might challenge his omnipotency. முழுமுதற் கடவுளை அறிந்த பிரம்மதேவரும் ஞானமிக்க அந்தணர்களும் பகவானின் பல்வேறு அவதாரங்களின் எந்த ஒரு தோற்றத்தை கண்டும் புத்துணர்ச்சி அடைவார்களே. பகவானின் ஆரவாரமிக்க கர்ஜனை திக்கெட்டும் எதிரொலித்து அவரது வல்லமைக்கு அரைகோவல் விடுக்கும் அசுரர்களை எல்லாம் கலங்கடிக்க செய்யக்கூடியதாக இருந்த போதிலும் விஷ்ணுவின் மலை போன்ற பன்றி வடிவத்தின் அற்புத தோற்றத்தை கண்டு பிரம்மதேவரோ அந்தணர்களோ அச்சம் கொள்ளவில்லை. So today is the appearance day of Varaha on this Ekadasi. So in the third canto, we have a description of the pastimes of Varaha. இன்று ஏகாதசியான இன்று வராகதேவர் அவதார தினமாகும். மூன்றாவது காண்டத்தில் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் மூன்றாவது காண்டத்தில் வராகதேவரின் தோற்றத்தை பற்றி விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. In the first canto and in the second canto, there's a list of the major avatars of the Lord.
முதல் காண்டத்திலும் இரண்டாவது காண்டத்திலும் பகவானது முக்கியமான அவதாரங்களை பற்றி பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. Among them we have Varaha. அவற்றுள் வராகரது அவதாரமும் ஒன்றாகும். As Chaitanya Mahaprabhu states in Chaitanya Charitamrita, though there are many different forms of the Lord, and they are all one Supreme Lord, still they manifest different amounts of qualities. சைதன்ய சரிதாமிரத்தில் சைதன்ய மகாபிரபு அவர்கள் கூறியுள்ளது போல பகவானுக்கு பல்வேறு உருவங்களில் தோற்றமளித்தாலும் பகவான் ஒருவரே என்ற போதிலும் அவரது பல்வேறு அவதாரங்களில் பல்வேறு குணாதிசயங்கள் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. So some of the forms manifest very little powers, and they also appear for very short periods of time. அவரது சில அவதாரங்களில் குறைந்த சக்தியை வெளிப்படுத்துகின்றன, மேலும் ஒரு சிறிய காலகட்டத்திற்கு அவைகள் தோற்றமளிக்கின்றன. Others are a little more prominent with more manifestation of powers. மற்ற அவதாரங்கள் சக்தி மிக சக்தி வாய்ந்ததாகவும் அதிக காலகட்டத்திற்கும் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. And some of them are more powerful and they show remarkable qualities. வேறு சில அவதாரங்கள் அனைத்தையும் விட சக்தி வாய்ந்ததாக விளங்குகின்றன, பல்வேறு விதமான அற்புதமான குணாதிசயங்களை வெளிப்படுத்துகின்றார்கள். And finally we get those that show very, very great powers. அவற்றுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு மிக சக்தி வாய்ந்த அவதாரங்கள் உள்ளன. And at the top we have Krishna. இவர்களுக்கெல்லாம் தலைமையாக விளங்குபவர் கிருஷ்ணர் ஆவார். So they actually only one person, but that one person has many forms. ஆகவே உண்மையில் ஒரே நபரே பல்வேறு விதமான தோற்றங்களை வெளிப்படுத்துகிறார். And those many forms are distinguished one from another by, of course, different forms, like a boar or a horse or a lion or a fish, etc. அவரது இந்த பல்வேறு தோற்றங்கள் பல்வேறு சரீரங்களின் மூலமாக வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. உதாரணத்துக்கு பன்றியாக, மத்ஸ்ய மீனாக, பல்வேறு ரூபங்களை கொண்டு தோன்றுகின்றன. Apart from that difference in the form, then there is also a difference in qualities. உருவத்தில் உள்ள இந்த வித்தியாசங்களை தவிர அவற்றிற்கான குணாதிசயங்களிலும் வேறுபாடுகள் உள்ளன. Some show more qualities, some show less qualities. சில அவதாரங்கள் அதிகபட்சமான குணாதிசயங்களை வெளிப்படுத்துகின்றன, சில அவதாரங்கள் குறைந்தபட்சத்தில் குணாதிசயங்களை வெளிப்படுத்துகின்றன. And thus the forms of the Lord can be classified according to the amounts of powers that they show. இவ்வாறாக பகவானது வெவ்வேறு அவதாரங்கள் அவர்கள் வெளிப்படுத்தும் சக்தியின் அடிப்படையில் பலவாறாக பிரித்து அறியப்படலாம். So Rupa Goswami classifies Narasimha, Rama, and Krishna as the topmost forms. ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் நரசிம்மர், ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரையே உயர்ந்த இடத்தில் வைத்து வலியுறுத்துகின்றார். And below that we have other forms called Paravasta forms, which also show quite remarkable powers. இவர்களுக்கு அடுத்தபடியாக பிரவஸ்த வடிவம் என்று கூறப்படும் அவதாரங்கள் உள்ளன. அவற்றை விட சிறிய அளவில் தங்களது சக்திகளை வெளிப்படுத்துகிறார்கள். And among those forms we have Varaha. இத்தகைய உருவங்களுக்கு மத்தியில் வராகரும் விளங்குகின்றார். So Varaha is a somewhat unusual form. வராக ரூபமானது ஒரு அசாதாரணமான ரூபமாகும். We do not expect the Lord to appear in the form of a boar. பகவான் ஒரு பன்றியின் வடிவத்தில் தோன்றுவார் என்று நாம் எதிர்பார்க்க முடியவில்லை. Not many people consider a boar very graceful or beautiful. பெருவாரியான மக்கள் பன்றியை அழகானதாகவும் கலை நீக்குவதாகவும் கருதுவதில்லை. Of course, they consider horses rather beautiful and lions or tigers and maybe even deer rather beautiful. But I thought no one will think of a pig or a boar as very beautiful. குதிரைகளையும் சிங்கத்தையும் மானையும் மக்கள் அழகான வடிவங்களை உடையதாக கருதலாம். ஆனால் பன்றியை பற்றி அந்த விதமான ஒரு அழகான வடிவம் உடையதாக யாரும் கருதுவதில்லை. But that also is our human conception of things. ஆனால் இவை அனைத்தும் மனிதர் குலத்தில் உள்ள எண்ணங்களே ஆகும். Boars consider other boars very beautiful. குதிரையை விட பன்றியை விட குதிரை அழகானதாக கருதப்படுகிறது. So the idea of beauty in the material world is very relative. ஆகவே இந்த லௌகிக குலத்தில் அழகை பற்றிய எண்ணங்கள் சார்ந்தவையாகும்.
And all of these forms ultimately originate with the Supreme Lord. ஆனால் இந்த ரூபங்கள் அனைத்தும் முழுமுதற் கடவுளிலிருந்தே தோன்றுகின்றன. So many of the forms in the material world are dull reflections of the forms in the spiritual realm. இந்த லௌகிக உலகத்தில் உள்ள பெருவாரியான ரூபங்கள் ஆன்மீக உலகத்தில் உள்ள ரூபங்களின் மங்கலான பிரதிபலிப்பு. And when the Lord assumes one of these forms are spiritual. எப்பொழுது பகவான் இந்த ரூபங்களை ஏற்கின்றாரோ அப்பொழுது இந்த ரூபங்கள் ஆன்மீகமானவையாக மாறிவிடுகின்றது. So because they are spiritual, then they are beautiful. ஆகவே ஆன்மீகமயம் அடைந்தவுடன் அந்த ரூபங்கள் அழகு மிகுந்தவையாக ஆகிவிடுகின்றன. So though the forms are beautiful in the spiritual world, some of these forms, when they enter the material world with material forms, they're not so beautiful. இத்தகைய ரூபங்கள் ஆன்மீக உலகத்தில் அழகு மிகுந்தவையாக இருந்தாலும் அவை லௌகிகத்தில் தோன்றும் பொழுது அழகு குன்றியதாகவே தோற்றமளிக்கின்றன. So the Lord assumes this form to show us that ultimately the Lord is the source of all beauty, and whenever he has a particular form, it becomes beautiful. ஆகவே பகவான் அவர்கள் இத்தகைய உருவங்களை எந்த ஒரு உருவத்தை ஏற்றாலும் அது அழகு வாய்ந்ததாக விளங்குகிறது என்பதை வலியுறுத்துவதற்காகவும். The way in which Varaha appeared also is somewhat astonishing. இந்த வராகருடைய அவதாரம் தோன்றிய விதமும் ஆச்சரியத்திற்குரியதாகும். So the normal way is that there are two parents like Vasudeva and Devaki, or Nanda and Yasoda, etc., or Kapila is born from parents, Rama is born from parents, etc. So that's the normal way in which the avatars manifest. சாதாரணமாக அவதாரங்கள் தோன்றும் பொழுது அவர்கள் இரண்டு பெற்றோர்களுக்கு, ஆண் பெண் இரண்டு பெற்றோர்களுக்கு, வசுதேவர் தேவகி மறுபடியும் ராமர் தோன்றியது, இவ்வாறாக எந்த ஒரு அவதாரமும் தோற்றமளிக்கும் பொழுது பெற்றோர்களுக்கு பிறக்கிறார்கள். But when the Lord does this, we should not think that the Lord is born just as other material creatures are born. ஆனால் அவ்வாறு பகவான் தோற்றமளிக்கும் பொழுது அவர் சாதாரண மனிதர்களை போன்றே பிறப்பெடுக்கின்றார் என்று நாம் தவறாக கருதக்கூடாது. His forms are eternal. அவரது ரூபங்கள் அனைத்தும் நித்தியமானவை. And they're not made of material energy. மேலும் அவை அனைத்தும் லௌகிக சக்தியினால் உருவாக்கப்பட்டவை அல்ல. So therefore the Lord does not have to appear from a mother and father. He can appear in any way he wants. ஆகவே பகவான் ஒரு பெற்றோர்களின் மூலமாக அவதரிக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. அவர் நினைத்த மாத்திரத்தில் நினைத்த விதத்தில் அவதரிக்க முடியும். So who was Nrsimhadeva's mother? நரசிம்மதேவருடைய தாய் யார் என்று கூற முடியாது. He didn't have a mother or a father. அவருக்கு தந்தையும் இல்லை தாயும் இல்லை. He appeared from a pillar. ஒரு தூணில் இருந்து அவர் வெளிப்பட்டார். In a fully grown state. முழுமையாக வளர்ந்த நிலையில் அவர் வெளிப்பட்டார். So here Varaha appears from the nostril of Brahmā, which is rather unusual also. இங்கு வராகதேவர் பிரம்மதேவரின் நாசியிலிருந்து வெளிப்படுகின்றார். And as described in this verse, he was the size of the tip of a thumb, small form. இந்த பதத்தில் அவரது உருவம் கட்டை விரலில் நுனிப்பது அளவு என்பதை விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. But immediately he began to grow. ஆனால் உடனடியாக அவர் வளர ஆரம்பித்தார். Until he was huge, mountainous form in the sky. மலையை போன்ற உருவத்தை பெறும் அளவுக்கு அவர் வளர்ந்தார். And then he roared, as is described. மேலும் அவர் கர்ஜித்ததாகவும் இங்கு வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது. And when he roared, then Brahmā and the Devatas and the sages understood this must be Supreme Lord. அவர் கர்ஜித்தவுடன் பிரம்மாவும் தேவர்களும் மற்றொரு அந்தணர்களும் இவர் முழுமுதற் கடவுளே என்பதை புரிந்து கொண்டார்கள். Now the normal sound of a boar probably is not very attractive when he screams. ஆகவே சாதாரணமாக ஒரு பன்றி சத்தமிடும் பொழுது அந்த உணர்ச்சி ஏற்படுவதில்லை. But when the Lord roars, then it is spiritual.
ஆனால் பகவான் கர்ஜிக்கும் பொழுது அது ஆன்மீகமானதாக மாறிவிடுகிறது. Any sound he makes is equivalent of the Vedas. அவரிலிருந்து வரும் ஒலி அனைத்தும் வேதத்திற்கு சமமானதாகும். Therefore, when the Brahmā and the others heard this, they understood, oh, this must be Vishnu. ஆகவே பிரம்மாவும் மற்ற தேவர்களும் இதை கேட்டவுடன் இது மகாவிஷ்ணுவாக இருக்க வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொண்டார்கள். So the form of Varaha was remarkable because it was a boar, and then he expanded quickly, and then he roared, and in this way everyone understood no one except the Supreme Lord can act in this way. ஆகவே பகவானது இந்த பன்றி வடிவமானது குறிப்பிடத்தக்கதாக விளங்குகிறது. ஏனென்றால் அவர் அவதரித்த விதம், அவதரித்த பிறகு அவர் வளர்ந்த விதம், அதன் பிறகு அவர் கர்ஜித்த விதம், இவற்றை கொண்டு பார்க்கும்போது அவரது குறிப்பிடத்தக்க ஒரு வடிவமாக காணப்பட்டது. But Varaha had a special mission to perform. ஆனால் வராகருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட குறிக்கோள் இருந்தது. Often the forms of the Lord are very suitable to the mission. சாதாரணமாக பகவான் எடுக்கும் அவதாரங்கள் எல்லாம் அவர் எந்த ஒரு நோக்கத்திற்காக அவதரிக்கின்றாரோ அதற்கு தகுந்ததாக அமைகிறது. So Matsya appears when it's necessary to save the Vedas and to save the living entities. மத்ஸ்ய அவதாரம் உயிர்வாளிகளையும் வேதங்களையும் காப்பதற்காக அவதரிக்கப்பட்டதாகும். But the particular danger at that time was water. So therefore the Lord assumed the form of a fish. அந்த நேரத்தில் ஆபத்து நீரில் இருந்து வந்ததனால் பகவான் நீரில் வாழக்கூடிய மீனாக மத்ஸ்யமாக அவதரித்தார். So this particular form appeared because the earth had fallen into the Garbhodak ocean. இந்த குறிப்பிட்ட அவதாரம் கர்ப்பதக கடலில் விழுந்துவிட்ட பூமியை காப்பாற்றுவதற்காக எடுக்கப்பட்டதாகும். The surface of the Bhumandala, the disk of the Bhumandala is situated above the Garbhodak ocean, supported by Ananta Shesha. அனந்தசேஷரால் தாங்கப்பட்டு இந்த பூமண்டலமானது கர்ப்போதக கடலில் மிதந்து நிற்கின்றது. But sometimes the whole Bhumandala tips and then it begins to sink into that ocean. சில சமயங்களில் இந்த பூமி கவிழ்ந்து அந்த கடலில் மூழ்கி விடுகிறது. And also in the second time that Varaha appeared, not only did the earth sink in the ocean, but it was caused by Hiranyaksha. மேலும் இரண்டாவது முறையாக வராக அவதாரம் தோன்றிய பொழுது பூமண்டலம் மட்டும் கடலில் ஆழ்ந்து விடவில்லை, அது ஹிரண்யக்ஷனால் செய்யப்பட்ட கொடுமையாக கருதப்பட்டது. So the Lord not only rescued the earth from the Garbhodak ocean, but he had to fight and kill Hiranyaksha. ஆகவே பகவான் கர்ப்போதக கடலில் இருந்து பூமியை மட்டும் மீட்டெடுக்கவில்லை, ஹிரண்யக்ஷன் என்ற அரக்கனையும் வதம் செய்தார். Of course, we also understand that Hiranyaksha was not an ordinary demon. மேலும் நமக்கு நன்றாக தெரியும் ஹிரண்யக்ஷன் ஒரு சாதாரண அரக்கன் அல்ல. He was the brother of Hiranyakasipu. Both were very extraordinary demons. ஹிரண்யக்ஷன் இரண்யகசிபுவின் தமையன். இவர்கள் இருவருமே அசாதாரணமான அரக்கர்கள். So the Lord himself had to come to kill these demons. ஆகவே இவர்களை கொல்வதற்காக பகவானே அவதரிக்க வேண்டியது அவசியமாகியது. So these are the two let's say main purposes of Varaha appearing: to deliver the earth from the Garbhodak ocean and to kill Hiranyaksha. ஆகவே பகவான் வராக அவதாரம் எடுப்பதற்கு இரண்டு முக்கிய காரணமாக விளங்கியது, பூமண்டலத்தை கர்ப்போதக கடலிலிருந்து காப்பாற்றுவதற்காகவும் ஹிரண்யக்ஷன் என்ற அரக்கனை அழிப்பதற்காகவுமே ஆகும். It is explained that actually within the day of Brahmā, Varaha appears twice. மேலும் இது விளக்கப்பட்டுள்ளது, பிரம்மாவின் ஒரு நாளில் வராகர் இரண்டு முறை அவதரிக்கிறார் என்றும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. He appears once in the first 71 yuga cycles called Swayambhuva Manvantara. முதல் 77 சுற்றுகளில் ஸ்வயம்புவ மன்வந்தாரத்தில் ஒரு முறை அவதரிக்கின்றார். At that time
again, the earth had sunk into the Garbhodak ocean. அந்த சமயத்தில் மறுபடியும் கர்ப்போதக கடலிலிருந்து பூமண்டலத்தை காப்பாற்றுகிறார். And again, in the 6th Manvantara period, Chakshusha Manvantara period, the earth had sunk into the Garbhodaka ocean and Hiranyaksha had appeared. மேலும் 6வது சுற்று வரும்பொழுது மன்வந்தாரத்தில் மறுபடியும் பூமண்டலம் கர்ப்போதக கடலில் ஆழ்த்தப்படுகிறது. மேலும் ஹிரண்யக்ஷா என்ற அரக்கனும் தோன்றுகிறான். அவனை கொல்வதற்காகவும் மறுபடியும் பகவான் வராகராக அவதரிக்கின்றார். So we often see pictures of Varaha holding the earth in his tusk. ஆகவே நாம் பெருவாரியாக பார்த்திருக்கலாம், வராகர் தனது தந்தங்களின் மீது பூமண்டலத்தை தாங்கி நிற்பதை கண்டிருக்கலாம். If anyone here is a farmer in the country, and you have wild pigs around, then you will know that they like to dig things up, especially your potatoes or your tapioca or what's under the ground, and they go around with their tusks and they dig everything up and then they eat it. நாட்டில் உள்ள விவசாயிகள் நன்றாக அறிந்திருப்பார்கள். சாதாரணமாக பன்றிகள் தங்களது தந்தங்களில் உபயோகித்து வயல் காட்டில் உள்ள பயிர்களை நாசம் செய்து தோண்டி எடுத்து அவற்றை உண்ண விரும்புகின்றன. So that form of the boar was quite suitable to pick up the earth and place it in its proper position using his tusks. ஆகவே அந்த வராக அவதாரமானது கடலில் மூழ்கி கடலிலிருந்து பாதாளத்தில் இருந்த அந்த பூமண்டலத்தை தனது தந்தங்களின் மூலமாக தாங்கி மேலெடுத்து வந்து அதை மிதக்க வைக்கக்கூடியதற்கு ஏதுவானதாக அமைந்திருந்தது. After that, he fought with Hiranyaksha. அதன் பிறகு வராகர் ஹிரண்யக்ஷனுடன் போர் புரிகின்றார். So Hiranyaksha was not a normal demon because he actually was from Vaikuntha. ஹிரண்யக்ஷன் என்பது ஒரு சாதாரண அரக்கன் அல்ல, உண்மையில் வைகுந்தத்திலிருந்து தோன்றியவனாகும். So he needed a very suitable person to fight. ஆகவே அவனுக்கு ஏற்ற போல் சக்தி வாய்ந்த ஒருவர் அவனுடன் போரிடுவதற்கு தேவைப்பட்டது. So the Lord became that person who was suitable to fight him. ஆகவே தான் பகவான் அத்தகைய ஒரு அரக்கனுடன் போரிடுவதற்கான ஏதுவான ஒரு அவதாரமாக தோன்றுகின்றார். Of course, the form of a boar fighting with a human being is not normal. ஒரு பன்றியானது ஒரு மனிதனுடன் போரிடுவது என்பது சாதாரணமான விஷயம் அல்ல. But Hiranyaksha also was not normal. He was huge. He towered up to the sky. ஹிரண்யக்ஷனும் சாதாரணமான அரக்கன் அல்ல, அவன் வானளவு உயர்ந்து நின்றிருந்தான். And therefore Varaha, who here is described as having a huge form like a mountain, was very suitable to fight with him. ஆகவே இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது போன்று மலையை போன்று தோன்றிய அந்த வராகர் ஹிரண்யக்ஷனிடம் போரிடுவதற்கு தகுதியான ஒரு ரூபமாகும். And though he had the boar form, he was very, very skillful at fighting with whatever weapons Hiranyaksha fought with. பன்றி வடிவத்தில் இருந்தாலும் அவருக்கு பலவிதமான சக்திகளும் கலைகளும் நிறைந்தவராக ஹிரண்யகசிபுவை போரிடுவதற்கான தகுதிகளை பெற்றவராக விளங்கினார். அவன் ஏந்தி இருந்த ஆயுதங்களையும் எதிர்க்கக்கூடிய சக்தியை பெற்றிருந்தார். So by his acts of lifting up the earth out of the Garbhodak ocean and killing Hiranyaksha, Varaha restored the order in the universe. ஆகவே மூழ்கி கொண்டிருந்த பூமண்டலத்தை காப்பாற்றி அரக்கனான ஹிரண்யக்ஷனை வதம் செய்வதன் மூலமாக இந்த பூமண்டலத்தில் நிலைக்க வேண்டிய நீதியையும் பகவான் காத்து நிலைநிறுத்தினார். The Supreme Lord empowers Brahmā to create the planets in the universe. முழுமுதற் கடல் பிரம்மதேவனுக்கு இந்த கோள்களை உற்பத்தி செய்வதற்கு சக்தியை கொடுக்கின்றார். So he does this in a very particular order. So therefore we have 14 different lokas situated one above the other. பிரம்மா இதை மிகவும் நேர்த்தியுடன் செய்கின்றார். இந்த 14 லோகங்கள் ஒன்றன் பின் ஒன்று மேலாக அமைந்திருக்கின்றன. And in the middle we have the earth. இந்த மத்தியில் பூலோகம் என்பது உள்ளது. So if the earth sinks and is not in its proper position, this is a big disturbance for the whole of the universe. ஆகவே இந்த பூமண்டலமானது தன்னுடைய நிலையில் இல்லாமல்
மூழ்கி விட்டது என்றால் அனைத்து மண்டலங்களுக்கும் லோகங்களுக்கும் அது ஒரு அமைப்பை கெடுத்து விடுகிறது. And Hiranyaksha himself was also a big disturbance to the universe, just like Hiranyakasipu was. மேலும் இந்த ஹிரண்யக்ஷனும் இந்த லோகங்களுக்கு பலவிதமான துன்பங்களை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருந்தான் ஹிரண்யகசிபுவை போன்று. So by killing Hiranyaksha and lifting the earth out of the Garbhodak ocean, the Supreme Lord restored the earth to its normal, peaceful condition. ஆகவே மூழ்கியிருந்த பூலோகத்தை மீட்டெடுத்ததன் மூலமாகவும் ஹிரண்யக்ஷனை வதம் செய்ததன் மூலமாகவும் பகவான் இந்த பூலகில் அமைதியை நிலைநாட்டினார். And this was very pleasing to Brahmā, all the devatas and the sages. மேலும் இந்த நடவடிக்கை பிரம்மதேவனுக்கும் தேவாதி தேவர்களுக்கும் மற்றும் அந்தணர்களுக்கும் மன திருப்தியை கொடுத்தது. Hare Krishna. Hare Krishna. Anybody wants to have any clarification, doubts? You know, the Bhu is a mandala, right, Maharaj? So, and Earth is one of the planets. So, is it just that one planet that fell out of the, the system, and then that was lifted, or is it the Bhu mandala itself? Well, we have, we say Bhu Loka and Bhu Mandala, which we can say are more or less the same thing. Often they're exchanged. So we have Bhur, Bhuva, Swa, etc. like that. Then we could divide up the lower Bhu below with 7 layers below, and then Bhuva, Bhuva, and then Swa. That's also divided into several layers above. So basically, the Loka and Bhu Mandala are equated. So when the Bhu Mandala fell into the Garbhodak ocean, that means it's of course a disc type shape, and it dipped sideways. It can't all fall in because the diameter is less anyway at the bottom as it goes down. So it kind of tipped, didn't go completely, but tipped over kind of on the side. Part of it went into that Garbhodak ocean. So that it's a disc that fell in. However, we'll see often in depictions of Varaha that it looks more or less like a globe. So we find the earth is on the tusk of Varaha like that. And even in the Jayadev's poem, there's like the moon almost. It's like the moon. So it's more the spherical shape than a disc shape. But we could say maybe that's poetic in that way, or is this a poetic license? கேள்வி என்னவெனில் பூமண்டலம் கர்ப்போதக சமுத்திரத்தில் ஆழ்ந்தது என்று சொல்லும் பொழுது பூமி மட்டும் சாய்ந்ததா அல்லது அதை சார்ந்த கிரகங்களும் அதனுடன் மூழ்கியதா என்பதாகும். அதற்கு குரு மகாராஜ் அவர்கள் கூறிய பதில், சாதாரணமாக பூமண்டலத்தை சார்ந்து 7 ரோகங்கள் இருக்கின்றன. அவை அல்லாமல் இந்த பூமியானது மூழ்கியது என்று சொல்லும் பொழுது சாதாரணமாக அந்த பூலோகம் ஒரு பக்கம் சாய்ந்து கடலில் ஆழ்ந்தது என்றே சொல்ல முடியும். அது முழுமையாக கடலுக்கு அடியில் மூழ்கிவிட்டது என்று சொல்ல முடியாது. இருப்பினும் நாம் பார்க்கும் வெவ்வேறு படங்களில் வராகர் பூமியை கோலத்தை முழுமையாக தனது தந்தத்தின் மீது ஏற்றிருப்பதாக வர்ணித்திருப்பார்கள். ஜெயதேவர் கூட இது போன்ற ஒரு வர்ணனையை கொடுத்துள்ளார். ஆனால் சாதாரணமாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது பூலோகம் நீரில் ஒரு பருவமாக சாய்ந்தது என்று கூறலாம். Is it like in a linear way, or is it like, because the spiritual world is in 64 dimensions? So how do we? Well, I think for our understanding is given in a simple way, so it generally be depicted in a 2-dimensional diagram, one above the other. And of course, in the Bhagavatham itself, it describes one loka is so many yojanas above the next, below the one next loka, like from Bhumandala to Bhuvar, so many yojanas, from Bhuvar to Sva, so many yojanas, from Svargaloka to Mahaloka, so many yojanas like that. So you can draw a diagram like that. It doesn't actually say where they're situated, what is the extent of the area of each one. Just gives the level, so we can say more or less, it's just levels. The lokas are levels within the universe with no particular width or whatever like that, or dimension this way. It just gives the upperwards, and we assume that within that area then there's
various beings. Now, generally, we may think about little balls or something like that, but that's maybe our gross material conception. It's a little bit beyond that. It's just we can see almost a level of consciousness, and we don't even know if it's a dimension as we know it in terms of this type of dimension, even this, but that's just for our convenience to show that they're finer and finer in their consciousness as they ascend upward into the different lokas. கேள்வி என்னவெனில் இந்த 14 ரோகங்கள் என்று வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளவை ஒன்றன் மீது ஒன்று படிப்படியாக அமைந்துள்ளதா, எவ்வாறு அது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதாகும். அதற்கு குரு மகாராஜ் அவர்கள் சொல்லியது, பாகவதத்தில் மற்றும் சாஸ்திரங்களில் உள்ள வெவ்வேறு விளக்கங்களின்படி ஒவ்வொரு மண்டலத்திற்கும் உள்ள தூரமும் யோஜனங்கள் கணக்கில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் நமது லௌகிக அறிவுக்கு எட்டிய முறையில் நாம் அதை புரிந்து கொள்கின்றோம். ஆனால் உண்மையில் எந்த நிலையில் உள்ளது என்பதை அறிவது மிகவும் கடினமாகும் என்பது. Out of these 10 avatars, there are Purna avatars are there, which are eternal. Other avatars are all temporary manifestations. They appear and disappear. How is it like that? Well, all avatars actually are eternal. Even Krishna, he only appears in the material world, but he's eternal. Rama, so Varaha, so Vyasadeva, so also, so they appear for a certain number of years or whatever, and then they will disappear, but they're actually eternally in the spiritual realm, and even in parts of the material world, they have their own lokas also. So none of these forms are material at all. Even the Shaktavesh avatars who are jivas have eternal forms. But only certain avatars are considered as a Purna avatar. Why is it like that? Purna, that means they manifest more spiritual qualities. So the Purna ones are Nrsimhadev, Rama, and Krishna. They show the most manifestation of qualities, and consequently pastimes are more. For instance, we see for Ramchandra, we have the whole Ramayana for his pastimes, and we have Mahabharata and Bhagavatham for Krishna's pastimes. So others, we just get one little chapter in the Bhagavatam on Varaha or Vamana, etc. But we have whole epics dedicated to Krishna and Rama. பல்வேறு அவதாரங்களில் பூர்ண அவதாரமாக கருதப்படும் அவதாரங்கள் மட்டுமே நித்தியமானவையா அல்லது அனைத்து அவதாரங்களும் நித்தியமானவையா என்பது கேள்வி. குரு மகாராஜ் அவர்கள் கூறிய பதில், அனைத்து அவதாரங்களும் நித்தியமானவையே. ஒவ்வொரு அவதாரமும் தனக்கு என்று குறிப்பிட்ட லோகங்கள் உள்ளன. அவை இல்லாமல் இந்த பூமண்டலத்திற்குள்ளும் அவை இந்த வெவ்வேறு அவதாரங்கள் இருப்பதற்கு பிரத்யேகமான இடங்களும் உள்ளன. மேலும் கிருஷ்ணர், ராமர், நரசிம்மர் இவர்கள் மட்டுமே பூர்ண அவதாரமாக கருதப்படுகிறார்கள். ஏனெனில் அவர்கள் வெளிப்படுத்தும் சக்திகளும் லீலைகளும் மிகுந்தவை, அதிகமானவை. ஆகவே ராமருக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் பிரத்யேகமாக புராணங்களே உள்ளன. ஆகவே இவை அனைத்தும் பூர்ண அவதாரங்களாக கருதப்படுகின்றது. எப்படி இருப்பினும் சக்திவேச அவதாரங்களுக்கு கூட நித்தியமானவையாக கருதப்படுகின்றன. அவர்களுக்கு கூட வெவ்வேறு இடங்கள், ஸ்தலங்கள் இருப்பதற்கு உண்டு. Maharaj, where the Garbhoda ocean is situated, whether it is below the Bhumandala, and whether the Garbhoda ocean is spiritual or in between material and spiritual world, it is there. Maharaj. Oh, Garbhodak ocean. கர்ப்போதக சமுத்திரம் என்பது எங்கு உள்ளது? அது இந்த கடலுக்கு அடியில் உள்ளதா, பூமண்டலத்திற்கு அடியில் உள்ளதா? அதனுடைய தன்மை என்ன? ஆன்மீகமானதா இல்ல லௌகிகமானதா என்பது கேள்வி. So it's described that the whole of the universe has a shell with various levels of elements like earth and water, fire, air, ether, and 10 times thicker than the others. So there's a huge shell. So it's like a coconut, and at the bottom of the coconut there's some water. That's the Garbhodak ocean that comes from the perspiration of Garbhodakshai Vishnu. இந்த பிரபஞ்சமானது ஒரு அண்டமாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த அண்டத்தின் பல்வேறு நிலைகளில் பல்வேறு விதமான பொருட்கள், லௌகிக விஷயங்கள் இருப்பதை நாம் அறியலாம். இந்த அண்டத்திற்கு கீழே இருப்பது கர்ப்போதக சமுத்திரம் என்பது. இது பகவான் கர்ப்போதக விஷ்ணுவின் வியர்வையிலிருந்து வெளிவரும் நீராகும். Above that ocean, then there's some space. அந்த சமுத்திரத்திற்கு மேல் சிறிது இடைவெளி, காற்று வெளியே உள்ளது. And then begins the different lokas like Patala Loka, and the lower 7 layers which are in the Bhumandala. அதற்கு மேலாக பாதாள லோகம் போன்ற 7 நிலைகள், மண்டலங்கள் உள்ளன. பூமண்டலத்திற்கு கீழே உள்ளவை அவை அனைத்தும். And then above that we get Bhuvarloka, and then we get Svargaloka with the sun, and the sun is exactly in the center in terms of
upwards and downwards dimensions is concerned. பூலோகத்துக்கு மேல் போர்லோக ஸ்வர்லோக என்று இருக்கிறது. அதற்கு மேல் சூரியன் இருக்கின்றார். இந்த சூரியனுக்கு இடையிலும் இடைவெளி உண்டு. அங்கு விளக்கப்படுகிறது சூரியனை பற்றி. So the Garbhodak ocean, because it emanates from Vishnu, we can assume it must be spiritual. கர்ப்பதோக சமுத்திரம் என்பது பகவான் விஷ்ணுவினுடைய வேர்விலிருந்து வருவதால் அது ஆன்மீகமானதாக கருதப்படுகிறது. Hare Krishna, Maharaj. Maharaj, very often we find Prabhupada giving the example that everything is so perfect in the Lord's creation. The planets are situated in their orbit. But here we see the Bhumi is falling off. So isn't that a fault in the creation? கேள்வி என்னவெனில் பிரபுபாதர் பெருவாராக விளக்குகின்றால் இந்த படைப்பு அனைத்தும் முழுமையானதாக குறைகளற்றதாக விளங்குகிறது. அப்படி இருக்கும் பொழுது பூமண்டலம் மூழ்கியது என்று சொல்லும்போது அதை தவறாக கொள்ள வேண்டுமா குற்றமாக கொள்ள வேண்டும் என்பதா? The faults are usually caused by the activities of demons like Hiranyaksha, etc. So these are the persons who create a disturbance and consequently cause a disturbance in the universe, just as Hiranyakasipu also caused a big disturbance by his austerities, or Kamsa by his atrocious activities created a burden for the earth also. சாதாரணமாக இத்தகைய குறைபாடுகள் அரக்கர்களது செயல்களினால் ஏற்படுவதாகவும், உதாரணத்திற்கு ஹிரண்யகசிப்பு ஹிரண்யக்ஷா இவர்கள் தங்களுடைய பிரத்யேகமான சில செயல்பாடுகளினால் இந்த குறைபாடுகளை ஏற்படுத்துகின்றனர். கம்சன் கூட தன்னுடைய செயல்பாடுகளினால் பலவிதமான இடர்பாடுகளை ஏற்படுத்தினான். So the Lord creates a system that operates nicely, but then the demonic elements cause disturbance to that. ஆகவே குறைகளற்ற ஒரு நிலையில் பகவான் படைப்பை ஏற்படுத்தினாலும் இந்த அரக்கர்கள் தங்களுடைய செயல்களினால் அவற்றில் குறைகளை உருவாக்க முயற்சிக்கிறார்கள். Maharaj, but you said one time the Bhumi fell off on its own. With only of the 2 times that Bhumi fell off, only one was caused by Hiranyaksha. Yeah. The other time? It's not really mentioned. They just mentioned it, but there was no Hiranyaksha at that time until the Charshusha Manvatara. But I would assume it would be some demons again, some lesser demons. கேள்வி என்னவெனில் இந்த பூமண்டலம் 2 முறை மூழ்கியதாக கூறப்பட்டுள்ளது பாகவதத்தில். அதில் ஒரு முறை ஹிரண்யக்ஷனால் செய்யப்பட்ட, மற்றொரு முறை எவ்வாறு ஏற்பட்டது என்பதற்கு குருமார்கள் கூறியவில்லை. அதுவும் கூறப்படவில்லை விளக்கமாக. இருந்தாலும் அத்தகைய செயல்கள் ஒரு அரக்கனாலேயே ஏற்பட்டிருக்கக்கூடும் என்பதாகும். Of course, Brahmā also is empowered by the Lord, and if he is a jiva, then he can make mistakes. So sometimes he may construct something wrong and then it collapses. மேலும் பிரம்மாவும் ஒரு சக்தி கொடுக்கப்பட்ட ஒரு ஆத்மாவாக இருப்பதனால் அவர் கூட சில சமயங்களில் தவறுகள் இழைக்க முடியும். There's just a question, online question. Why is that in most avatars, Lord's consort Lakshmi is put into difficulty as demons kidnap her? கேள்வி என்னவெனில் பெரும்பாலான அவதாரங்களில் லக்ஷ்மி தேவி துன்பத்திற்கு ஆளாக்கப்படுகிறார். இது எதனால் என்பது? Lakshmi is put into difficulty sometimes. Oh, well, of course, we see in the case of, it's explained in the case of Ramchandra by Chaitanya Mahaprabhu that actually nobody can touch Lakshmi. So it's an illusion. It's an illusory Lakshmi that, or Sita that Ravana kidnapped. So actually she cannot be touched by any one material. ராமாவதாரத்தை பற்றி குறிப்பிடும் போது சைத்தன்ய மகாபிரபு விளக்குகின்றார், லக்ஷ்மி என்பவள் யாராலையும் தொட முடியாத ஒரு இடத்தில் இருக்கின்றார். ஆகவே நாம் கேட்கும் கதைகள் எல்லாம் அவரது மாயையான ஒரு தோற்றத்திலிருந்து ஏற்படுவதே ஆகும். But as Srila Prabhupada explains, the materialists and the demons, they desire to enjoy whatever the Lord enjoys. So the Lord's prize enjoyment is with Lakshmi, and therefore the demons will think, oh, that's the what I want to possess. So they try to enjoy whatever the Lord enjoys. அதே சமயத்தில் சில பிரபுபாத அவர்கள் கூறியுள்ளது போன்று லௌகிகவாதிகளும் அரக்கர்களும் பகவான் அனுபவிப்பவை அனைத்தையும் தாங்களும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று முயற்சிக்கிறார்கள். ஆகவே தான் இதில் முக்கியமான இடத்தை வகிப்பவர் லக்ஷ்மி ஆகும். ஆகவே
நாம் இந்த விதமான முயற்சிகளை லக்ஷ்மியை இவர்கள் அபகரிப்பதற்கோ அல்லது அனுபவிப்பதற்கோ செய்யும் முயற்சிகளை காண முடிகிறது. Yeah. Yeah. Well, one of the qualities is he has a flute, so they don't play the flute. Of course, they all have some beauty, and they have pastimes, whatever. But the particular qualities are sweet pastimes, Madhurya Leela, Madhurya Rupa. And the devotees have that intimate relationship with Krishna. So those are very special. They all have devotees, obviously, but then we have devotees like the gopis or the cowherd boys or whatever, who have a very intimate relationship with the Lord. So the other forms don't have that. Mostly it's all dasya rasa and it's very Aishvarya mixed. And the form is very beautiful and spiritual, but it doesn't have that sweet intimacy of Krishna's beauty. So that's the remarkable thing there. கிருஷ்ணருக்கு பிரத்யேகமான 4 லட்சணங்கள் உண்டு என்று நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கின்றோம். அத்தகைய லட்சணங்கள் விஷ்ணுவிற்கும் விஷ்ணுவினது மற்ற அவதாரங்களுக்கும் உண்டா? அவர்கள் அதை வெளிப்படுத்துவதில்லையா? இது எவ்வாறு நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதாகும். அதுக்கு குரு மகாராஜ் அவர்கள் கூறிய பதில், புல்லாங்குழல் என்பது கிருஷ்ணர் மட்டுமே பிரத்யேகமாக வாசிக்கின்றார். அதே போன்று மதுரிய ரசம் என்பது கிருஷ்ணருக்காக பிரத்யேகமான ஒன்றாகும். மற்ற அவதாரங்களும் அழகு மிகுந்தர்களாக இருந்தாலும் மாதுரியமான இன்பமான அழகான ரசனைக்குரிய அழகை பெற்றிருப்பவர் கிருஷ்ணரே என்பதனால் அவர் பிரத்யேகமாக விளங்குகின்றார். ஆகவே இது அவருக்காகவே தனியாக குறிப்பிட்டுள்ள பிரத்யேகமான லட்சணங்களாக கருதப்படுகிறது. But Maharaj, in terms of potency, they have the potency but they don't exhibit, or just to kind of show Krishna's supremacy, or how is it, Maharaj? Well, we can say that all of the forms are just there's one person with various forms, and in those various forms they manifest in their pastime certain qualities suitable to that particular form. That's all, but they're actually one person also. சக்திகளை பொறுத்த அளவில் பல்வேறு விகிதங்களில் வெளிப்படுத்தப்படுவதாக நாம் அறிந்திருக்கின்றோம். இதை அவர்கள் தங்களுக்குள் இருக்கும் பொழுதும் அதை வெளிப்படுத்தாமல் இருக்கிறார்களா? மற்ற அவதாரங்களில் இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது என்பதற்கு, ஒரே நபரே பல்வேறு விதமான அவதாரங்களை எடுக்கிறார் என்பதை நாம் அறிவோம். அவ்வாறு அவர் எடுக்கும் பொழுது தேவைக்கு ஏற்றாற்போல், அவதாரங்களுக்கு ஏற்றாற்போல் சக்திகளை வெளிப்படுத்துகிறார். Rupa Goswami compares it to the moon. So one day the moon is Amavasya, then it's Pratipad and Dvitiya, etc. And then it kind of changes its form a little bit and gets more and more and more light until it's Purnima. But it's all one moon. ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் இதை சந்திரனுக்கு ஒப்பிடுகின்றார். சந்திரன் நிலவெளியில் நாம் பார்க்கலாம், நிலவானது அமாவாசை என்று இருப்பதில்லை, பிறகு படிப்படியாக வளர்ந்து பௌர்ணமி என்பொழுது முழு வெளிச்சத்தையும் வெளிப்படுத்துகின்றது. அதே போன்று வெவ்வேறு அவதாரங்களும் ஒரே நபர் பலவிதமான சக்திகளை தேவைக்கேற்ப பல விகிதங்களில் வெளிப்படுத்துகின்றார். ग्रंथरा श्री श्रीमद भागवतम की जय, हिज होलिनेस भानु स्वामी महाराज की जय, डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, गौर ब्रह्मानंद।